Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Maria, je suis administratrice système et aujourd'hui je vais vous montrer comment sécuriser un hôte virtuel spécifique avec ModSecurity et le rôle OWASP CRS sur Apache. Beaucoup de tutoriels expliquent comment activer ces rôles sur tous les serveurs, mais ce n'est pas toujours l'idéal. Par exemple, si vous avez un site qui a besoin d'une protection maximale et un autre qui est juste une simple page, appliquer les mêmes rôles l'un aux deux peut être inefficace et causer des problèmes. Cette configuration est parfaite pour l'environnement d'avoir bien mutualisé, où chaque site a des besoins de sécurité différents. Mais attendez un moment, avant de passer à la configuration step par step, regardons rapidement la logique derrière cela. Cela vous aidera à comprendre pourquoi nous faisons ces configurations ainsi et comment faire fonctionner ModSecurity de façon sélective pour chaque hôte virtuel. Mais si vous connaissez déjà cette logique et que vous voulez aller directement à la partie pratique, utilisez simplement la timeline ci-dessous. Tout commence dans le fichier de configuration globale de ModSecurity. Par défaut, il y a un mode détection seulement, mais il faut le passer à off. Cela évite d'appliquer le rôle à tous les hôtes virtuels. Grande requête HTTP ref Apache la traite. Si elle va vers un hôte non protégé, rien ne se passe car il hérite les configurations globales, qui est désactivée. Mais si elle va vers un hôte protégé, on active ModSecurity on et on règle le niveau de paranoïa AD. Par défaut, c'est 1. Plus le niveau est élevé, plus il y a des rôles, mais aussi plus de faux positifs. Il faut aussi inclure les rôles OWASP manuellement et faites attention aux chemins qui peuvent varier. Si tout est bien configuré, les requêtes vers les hôtes protégés seront inspectées comme prévu selon le niveau choisi. À partir de maintenant, je vous laisse l'audio en anglais, car je pensais qu'il est possible de suivre l'étape à l'écran. Quand mon niveau de français s'améliorera, je traduirai plus en détail. Mais je voulais au moins vous fournir l'introduction et la logique théorique. Okay, so first of all, I'm going to assume that you already have Apache 2 installed and that you have at least 2 active virtual hosts set up, one that will remain unprotected and another where we will enable ModSecurity. First, we need to check if the ModSecurity module is already installed on our server. We can do this with the dpkg command on Debian-based systems. If you see a result like I do, you are all set. If not, you can install it easily with the apt command. Now that it is installed, let's verify if it is also enabled. If you don't see it in the output, then you need to run this command and reload Apache for the change to take effect. Now we're gonna activate the default configuration file. To do so, we need to rename it. This is a very important step because the main model configuration, located here, is set up to automatically load any file ending in .conf from the etc ModSecurity directory. So, by renaming the file, we are going to activate it. Then, we are going to edit this new file and turn ModSecurity off globally. This sounds counterintuitive, but it's the key to enabling it only for a specific virtual host later. Then, we are going to download the rules from the official GitHub repository. I'm using the version 4.1.0, yes, but you should always check for the latest stable release. Then we just need to unpack it, and that is gonna create a new directory. We are gonna go into it and activate the setup configuration file, just like we did for the ModSecurity one. At this point, this is where we bring it all together. We will now edit the Apache virtual host file for the website we want to protect. In my case, the file is protected.local.conf. Inside the virtual host block, we are gonna add the following configuration.
Let's break this down. If model security to _model, this is a safety wrapper. It ensures that Apache won't crash if you ever disable the modsecurity model. The rules inside it will only be processed if it is active. Sec rule engine on. This directive overrides the global sec rule engine off we set at the beginning. Set action blah blah blah. This line sets the paranoia level for the OWASP CRS. Finally, the include line, the two include lines, are to load the rules we just downloaded from the GitHub repo. So now we're gonna check the syntax. If you see that it says it's okay, then you're ready to go. Reload the web service so the changes will take effect. And this is the most exciting part. It's time to test. We are gonna use curl to send a simple but potentially malicious request to both sides, the unprotected one and the one we just secured. This line simulates a common injection attack pattern that the OWASP CRS is designed to catch. So as we can see, the unprotected side is gonna return a normal 200 OK response. However, the protected one is gonna intercept it and block it, so it's gonna return a 403 forbidden error. So, long story short, this confirms that our setup is working perfectly. Bye bye! Wait, I'm glad you stayed a bit longer. If you would like to know the common mistakes you can make during this process or how to configure the login file, let me know in the comments and give me a thumbs up please. And now yes, goodbye!